Ja, und damit herzlich willkommen hier zurück zu einer weiteren Folge bei Let's Play The Technomancer. Ja, in der letzten Folge haben wir unter anderem wieder, glaube ich, Nebenquests absolviert, auf jeden Fall. Also das auf jeden Fall, aber wir haben, was ich ganz cool fand, dem Andrew die Möglichkeit gegeben, endlich wieder zaubern zu dürfen. Also Technomancer-Zauber benutzen zu dürfen, denn er hat eine Armprothese bekommen von Scott. Ja, und jetzt wird er wahrscheinlich hoffentlich uns noch mehr oder noch effektiver zur Seite stehen. Des Weiteren haben wir hier auf der Karte ein Ausrufezeichen bezüglich Nisha und dann werden wir mal mit ihr gerade mal, denke ich mal, reden, bevor wir uns zum Palast aufmachen. Hey, Zach, I know you're busy and all, thousands of things on your plate, but that man I told you about, the one who got me deported, I want to go see him. I understand. The man seems to be a real scumbag. I'll help you find him. Thank you, Zach. Betritt das Worry-Lager-Haus in O4. Ja gut, das können wir jetzt nicht machen, sorry. Das geht auf jeden Fall nicht jetzt. Wir müssen auf jeden Fall noch die 9 Stunden abwarten, bevor hier Amelia mit der Reparatur fertig ist bezüglich des Rovers. Aber wir können zumindest mal noch mit Dandolo reden und mit dem Zoologen und mit dem Technomancer, dem Anführer der Technomancer, die wir befreit haben. So, und ich hoffe, dass wir dann in 9 Stunden irgendwie überbrücken können, aber ich bezweifle das ehrlich gesagt ein bisschen, aber gut, mal gucken. Hey, Brad. Zachariah, how's the hunting? Got your last specimen. Oh my. A sample of the black mole. I can't even... If you only knew the contributions you're making, the discoveries from the storm locust glands alone, groundbreaking. And I'll be sure to cite your contribution in all my papers. You've earned it. A dream come true. Really? You have another sample you're looking for? Indeed. The shield toad Natürlich. supposedly resides around the Mutant Valley. If you could, I would love to study its skin. Little is known about it. Mutants don't really disclose much about their city, but for a hunter like you, I'm sure capturing such a specimen shouldn't be a hassle. I'll do my best. Mutantenstadt? Die hatten wir auch schon mal erfragt, meine ich. Okay, die Panzerkröte. Ja gut, rein theoretisch können wir das auch noch machen, wenn die Zeit hier noch nicht überbrückt worden ist. Mal gucken. Oh, warte mal, da haben wir... Hieß der Melon? Melon? Zachariah, I've got something I need to ask you. Technomancer-Meister? Zachariah, I am glad Melvin. to see you. What you did, what you risked for us, no one will ever forget. We lost many, and for that, we are mourning. But we can at least celebrate that because of you, the Order has not disappeared. We're brothers and sisters. We stand together. Yes, and others have joined us too, you know. The merchants spread the word to those who are still in hiding. But for those non-initiated and those who passed, we are all here. Did the Great Master manage to tell or give you anything before he passed, before his sacrifice? He told me to watch over the Order. Gave me a tablet. He'd managed to translate the text of the relic I brought back from an excavation in Aurora. And what did it say? It talks about an important research base, the largest the settlers ever built on Mars, one that was in contact with Earth. It had a beacon. Unfortunately, it didn't say where the base was, only the location of a smaller dome that housed some of the larger base's scientists. Then we must find him. Oh, I can feel it, Zachariah. We are so close to contacting Earth again. Oh, okay. Maybe, but I have the feeling we're not the only ones who know about it, though. Thanks to Alan, the ASC might have gotten their hands on the tablet while the Great Master was being held. Alan? How could he betray our order? We have to beat the ASC to that dome. What can I do to help? Oh, sehr gut, das zweite. Dann machen wir das erstmal. Everybody settled in? We are, Zachariah, yes. There's something on your mind, isn't there? That obvious? The Great Master asked me to look after everyone. Having the unconditional support of everyone would help me a lot. Don't know how to pull that together, though. We're a family, Zachariah. You'll always have our support. You're looking to become a great master, though. That's different. There are some who obviously will question your abilities to hold that position. It's not personal. You did tremendous things for us, Zachariah. You did. But not everyone knows you well enough. You're young, inexperienced. And while your talent speaks for itself, I
I have a feeling some will want to put those talents to the test before supporting you. My suggestion would be this. Find the most influential masters. I'm sure they'll have questions. Satisfy their expectations, and I believe nothing can stand in your way. And I'll go see them. Ah, okay. Müssen wir natürlich wieder uns die Zustimmung zusichern. Na gut. Greetings, Zachariah. Dozens of Technomancers have spent years trying to re-establish contact with Earth. What can you tell me about that? Well, first, that search has been stalled for years. At the beginning, of course, we collected anything relating to the settlers. Most of the relics, though, turned out to be just simple tools. The wars and our inability to travel out of our infrastructure had all but squashed the opportunity to explore. This is the first time that we have been freed of our yokes, free to explore again. What limits our work, though, is that few of us can read the settlers' secret writings. A gift, I believe, only the Great Master had. And with the most important knowledge having been written in that language, what we know, though, is that there is, in fact, an intact beacon somewhere. That there are still many undiscovered sites. And now today, with you, we have a hope again to find it. Okay. Das wäre das schon mal. Jetzt noch mit Dandolo sprechen. Jetzt sind wir immer nur noch bei 6 Stunden. Es wird langsam. Wo ist er denn? Sehe ich den nicht, oder? Hä? Ach, da ist er. Zachariah, what can I do for you? So, der Konvoi. We found the Aurora convoy you wanted us to hit. We attacked, left witnesses, even got the uniforms you wanted. Oh, Zachariah, a beautiful thing. Great news. Go get yourself some rest now, because I'm gonna need you to take care of another matter for me soon. Remember earlier when I told you Ophir's Vori have their sights set on Noctis? Want a foothold in my city that'll let them reach the other corporations? Well, the thought's been eating at me. Makes me sick to think of their violence intruding on this city. Luckily, up till now, it was just a distant threat. Scuffles in our fair city and the attitudes of some of our newer inhabitants make me wonder why they haven't already found their way in. What do you want me to do exactly? Investigate. Suss it out. You know the Vori, their methods, probably even some of their members. If they're here, I'm sure you'll see them. When you do, lure them out, then kick them out. We don't want them here. Oh, one more thing, probably nothing. I'm sure you're aware the ASC now controls Ophir. And, as I'm sure you can imagine, its constant surveillance makes it difficult for our underground matters. All thanks to new asinine restrictions created daily, like a tightening noose. So I need you to smuggle some of our merchandise into the city's underworks, as you call it, to one of our clients. And since I know you know them well, it should be a cakewalk for you. And lucrative. Very lucrative. My property manager will give you the goods. I'll do my best. I thought the city accepts everyone. Or just everyone but the Vori. I doubt everyone you've let in here has a spotless record. Certainly. But most come here Da to wirst du start mit dem a new Rechten los, life. ey. Perhaps they were crooks, bandits, maybe worse. But they're repentant crooks, bandits, and maybe worse. The mobs aren't coming here to change. They're coming to spread their ways. The Vori, as you call them, try to set up parallel governments everywhere they go, sticking their fingers in every little pie, affecting free market, getting their way with violence. Their ways affect the trade and proper functioning of our people. Not to mention that Mr. Anton Rogue started a little pissing match with me. And I'll be damned if I'm gonna lose. What's the merchandise? What kind of client is he? So I know what I'm getting into. Sure, only fair. In abundance, there are those who, despite fear of Victor and his ASC cronies,
are willing to go to any length to combat his control and corruption. They're terrorists to some, opponents to others, rebels to many. Whatever you call them, they need certain resources to do their work. Weapons, communication devices, information. Anything any soldier needs. I don't agree with their tactics or idealistic dogmas, but they've been good to me. They always pay on time. You'll be meeting with one of them, giving them gear for their attempted revolution. Ah, sehr gut. Nur noch 3 Stunden. Es wird besser. Wir haben einige Quests jetzt wieder bekommen. Guckt euch das mal da unten an, ey, was da alles angezeigt wird jetzt. So. Schauen wir mal gerade nach. Ah, okay. Weißt du was, das möchte ich eigentlich auf jeden Fall angehen. Dass wir vielleicht in der Folge hier Großmeister werden können. Mal gucken. Hi. Melvin told me to find you. Ah, so you're the one who's hoping to be our great master. You're so young. Not that it diminishes the possibility, but to be worthy of such a role, one must have extensive knowledge of the settlers and Earth. Without that, how could you possibly lead us? I agree. So why not test my knowledge? Fair enough. An easy question. What is the name of the celestial body closest to Earth? Oh Gott, ey. Obwohl der zweitkleinste Planet muss ja die Venus dann sein. Also der Mars ist es auf jeden Fall nicht. Der Mars ist relativ groß. Bei dem Mond bin ich mir gar nicht sicher, ehrlich gesagt. Der kommt ja eigentlich nicht in unserem Planetensystem vor. Also darf er ja eigentlich gar kein... Also die Sonne war ja kein Planet, das war ja klar. Der Mond galt ja trotzdem als Planet. Boah, da bin ich mir jetzt echt unsicher. Ich sag trotzdem mal Venus. And what percentage of the beautiful blue Earth is covered in water? Oh, das ist auch schon wieder schwierig. Die Zahlen, also 63% sind es nicht. Ah, sind das 87? Es war auf jeden Fall ziemlich viel. %, vielleicht? 87 ist schon krass viel, oder? Ich sag 71. The name of the mythical first man to enter space. What was it? Legend has it that he was an ancestor of the first Reachers, if you believe such tales. Was? Also der Name sagt mir auf jeden Fall was. Aber John Glenn und Alan Shepard, hä, ist das jetzt eine... Ist das eine Nee. Das sind schon alles Erdenfragen, auch die auf unsere... ja eigentlich bezogen sind, oder? Interesting. I believe 3 correct answers is good enough for me. I will ask one last question. The name of the first machine the Earthlings sent flying over our planet. Oh, was? Was? Also anscheinend waren die 3 richtig. Anscheinend. Was? Das erste Fluggerät? Viking glaube ich nicht. Pathfinder könnte ich mir tatsächlich vorstellen. Marina 4? Habe ich auch noch nie gehört. Pathfinder könnte ich mir vorstellen. Yes, you know much. Not all, but a lot. You must have been a Achso, vielleicht war doch nicht alles richtig. Obwohl. Still too young to have the required knowledge. As such, my support is not something you can obtain. I'm sorry. Alles klar. Hey, jetzt hätte ich... Also der hat jetzt eben gesagt, die 3 Antworten, das heißt, die waren alle richtig, ja? Und dann war jetzt die andere mit Pathfinder auch noch richtig? Oder wie kann ich mir das vorstellen? Hey there. Ah, the man who hopes to rise from lieutenant to the ranks of great master. I'll be honest. Ah, sehr gut. I'd back you simply from what you've already done for us. To me,
You've already proven your courage and leadership. But a great master also needs to take care of the logistics, like the equipment, keeping them working, upgrading them, and alright, I'll cut to the chase. I actually just want a better staff. Ah, du kannst meinen alten haben. So, in short, if I give you my Ach so, staff, okay. you get it upgraded. After, you'll have my support. Deal? Das ist let okay. me see what I can do. Das ist ja kein Problem. Technomancer-Stab, haben wir hier irgendwo in der Nähe was? Sonst reden wir erstmal mit den anderen noch. Dir? Elite Technomancer? Hey there, Melvin already told me you want to become our great master. I have no problem with it, but you have to prove you know how to fight first. So. Show me what you've got. Ja, alles klar. Oh, die ist gut. Ey, Alter, was? Oh mein Gott, ey. Na gut. Herausforderung angenommen. Boah, was? Alter. Hey, sorry I hurt you, honestly. But if you can't fight Ja. better than that, I can't support you. Go train a bit and come back when you're ready. We need a great master who can hold his own. Ja, das ist ja wohl wieder mal sowas von unausgeglichen. hey there, Melvin already told me you want to become our great master. I have no problem with it, but you have to prove you know how to fight first. Show me what you've got. Okay. Alter, die kommt ja direkt schon, die Snitch. So, wir können jetzt auf Nummer sicher gehen. Das lädt sich ja eigentlich relativ schnell auf. Ist ja wohl wieder so ein Witz, dass man selber mit 2 Schlägen einfach down ist, weißt du? Komm, 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 komm. Ja. Yes. Haha. So sieht's nämlich aus. Oh, a fighter. Wasn't expecting that. How could I not give you my support after that? It'd be nice to have a great master who knows how to make some blood flow. Nice. Ach, siehste, guck mal, der eine hat da nämlich... Okay. Der eine ist nämlich noch nicht abgeschlossen dann auch. Hello, Zachariah. Word is that you aim to become our next great master. Please, take no offense, but it is my belief that you are far too inexperienced for such a monumental task. Enthusiasm you have, and strength. But look at the state of us. Our order is chaotic. Whoever leads us must have perfected our rites, that he might initiate our new technomancers properly in our ways. then test me. Let my knowledge speak for itself. So let it be. We are, as technomancers, connected by a secret that we all learned the same way. Tell me, who were the protagonists of the message you saw? Oh Gott. Ach so, stimmt. Warte mal. Das war die Nachricht, die wir ganz am Anfang gesehen haben, oder? Waren das nicht 2 Wissenschaftler? And what was the object the Great Master gave you during the ceremony? Oh, scheiße, ey. Scheiße, ich weiß es nicht mehr. Was hat er uns gegeben? War das ein Kelch? Oder war das eine Tafel? Das war eine Tafel? Nee. Ich hätte jetzt mal Wein. Ich hätte eher Wasser gesagt, vielleicht. And what 2 oaths does the initiate recite to end the ceremony? Boah, Mann. Ich hätte das gesagt? Were you daydreaming during your Oh, initiation? Oh, the wandering mind of youth, impatient to accomplish all without learning just as much. Sorry, but you will have to work harder than that if you want my support. Ja, ich habe doch überhaupt keine... Ich habe doch keine Möglichkeit, das nachzuschauen jetzt nochmal. Also daran konnte ich mich halt wirklich nicht erinnern. Hey, vor allem, warum ist er dann halt... Hi. Melvin told me to find you. War jetzt doch was nicht richtig? Ah, so you're the one who's hoping to be our great master. You're so young. Not that it diminishes the possibility, but to be worthy of such a role, one must have extensive knowledge of the settlers and Earth. Without that, how could you possibly lead us? I agree.
so why not test my knowledge? Fair enough. An easy question. What is the name of the celestial body closest to Earth? So, And what percentage of the beautiful blue Earth is covered in water? The name of the mythical first man to enter space. What was it? Legend has it that he was an ancestor of the first Reachers, if you believe such tales. Interesting. I believe 3 correct answers is good so, enough die for waren me. alle richtig. I will ask one last question. The name of the first machine the Earthlings sent flying Also doch over Marina our 4. planet. You're indeed well versed in Okay. astronomy, a rare quality in one so young. Perhaps there lies within you a strong link to Earth. Either way, it is an excellent sign of your potential to lead. You have my support. Okay. Okay. Jetzt brauchen wir eine Werkbank am besten noch. Truhe, Schlafen, Werkbank. Sehr gut. Und dann müssen wir uns irgendwie mit ein bisschen Glück durch die Fragen von ihr dann winden. Aber dann können wir auf jeden Fall Großmeister werden. Ah, hier, Upgrade des Stabs. Achso, das war's schon, okay. So, Amelia hat anscheinend ja auch den Rover repariert. Das passt ja dann alles sehr gut. You do nice work. Much more balanced. I guess you can call this my better staff. Get it? My better staff? Good thing that getting my humor isn't a prerequisite for my support. I'd be happy to see you as Great Master. Was war denn das für ein Dialog, ey? Da war doch schon wieder irgend so ein Witz, der komisch übersetzt worden ist, oder? Den haben, beziehungsweise den haben sie ganz gut übersetzt, aber der im englischen Original ein bisschen strange gewesen. Hello, Zachariah. Word is that you aim to become our next great master. Whoever leads us must have perfected our rites, that he might initiate our new Technomancers properly in our ways. Then test me. Let my knowledge speak for itself. So let it be. We are, as Technomancers, connected by a secret that we all learned the same way. Tell me, who were the protagonists of the message you saw? Also ich bin mir ziemlich sicher, oder? Dass das doch 2 Wissenschaftler waren, oder? Das war doch nicht ein Offizier und ein Technomancer? Obwohl der erste Technomancer, ich kann ja mal... And what was the object the Great Master gave you during the ceremony? Machen wir mal eine alte Tafel. And what 2 oaths does the initiate recite to end the ceremony? Nearly flawless. But nearly and flawless do not belong together. Our rites must remain pristine. Their meaning is deep, and you have not yet mastered them. So unfortunately, I can't support your goal. Okay, das heißt, wahrscheinlich waren 2 von 3 richtig. Ich würde mal einen Cut machen. Und dann gucke ich mal nach, weil 2 Dinge kann ich ja auf jeden Fall, beziehungsweise alle 3 Dinge kann ich ja mal nachgucken nochmal. Deswegen melde ich mich gleich wieder. So, ich habe nochmal nachgeschaut. Und ich denke, wir können jetzt die Fragen beantworten. Hello, Zachariah. Word is that you aim to become our next great master. Whoever leads us must have perfected our rites. Then test me. Let my knowledge speak for itself. So let it be. So. Das war ein Arzt und... beziehungsweise es war eigentlich kein Arzt, da steht nämlich auch Wissenschaftler. Deswegen war das ja gar nicht so falsch. Aber eigentlich wäre die richtige Antwort ein Wissenschaftler und sein Patient. And what was the object the Great Master gave you during the ceremony? So, das war dann entsprechend so ein Kelch, aber mit Wasser gefüllt. Das hatten wir dann am Anfang richtig beantwortet. And what 2 oaths does the initiate recite to end the ceremony? Und hier ist es das Unterste, stets das Geheimnis zu schützen und zu versuchen, die Erde zu finden. I'm impressed. Perhaps I was wrong. You seem indeed ready to initiate our newcomers. You have my support. I'd be happy for you to become our great master. Oh yeah, und damit haben wir die Unterstützung aller 4 Technomancer. Und können endlich Großmeister werden. Greetings, Zachariah.
My congratulations, Great Master Zachariah. The decisions of the other Technomancers was sent to me. Though I wish we could offer you a proper ceremony, we are but a shell of our former selves. Know that all of us, no matter how few, renew our vows before you to preserve the secret and continue to seek the Earth at any cost. I will, if it's your desire, ensure the communication between our brothers, and if you have any mission for us, please, do not hesitate to come see me. Melvin, thank you. Just let me know if anyone gets wind of threats or any sort of information that'll allow us to move forward. Talk to you later. Nice. Das war wirklich sehr unspektakulär, aber hat ordentlich Erfahrung anscheinend gegeben. Na, vielleicht auch nicht nur 250. Aber wir sind Großmeister. Wir werden auch nochmal den Level-Up vollziehen. Jetzt hier in den Kämpferfähigkeiten. Jetzt können wir nämlich dann das mit den Stabangriffen erhöhen. Ja. Würde ich schon sagen, oder? Ja. Sehr gut. Ich hatte mir übrigens dann nochmal das angehört. Das habe ich gut, dass ich das auch abgesetzt habe wieder. Ich hatte da immer zwischen den Folgen, hatte ich immer wieder ein bisschen Sport gemacht. Also so, keine Ahnung, so 5 Minuten ungefähr Übungen gemacht zwischen den Folgen. Und das hat man am Anfang so heftig gehört. Gerade in der zweiten Folge, die ich mir da angeguckt hatte, wie ich da am schwer atmen einfach war. Ich hoffe, ihr verzeiht mir das, ehrlich gesagt, da für diese Phase, die ich da hatte. Ich habe das ja jetzt dann wieder abgesetzt. Ich mache, wie gesagt, jetzt wieder erst nach der Session mache ich dann Sport. Und nicht zwischendurch. Also das ist, das war dann doch nicht so gut, muss ich sagen. Gut, aber nichtsdestotrotz haben wir jetzt eigentlich das erfüllt, was ich erfüllen wollte. Jetzt könnte man mal gucken. Ich glaube, den Rest werden wir dann in der nächsten Folge machen. Wir haben ja auch einiges wieder zu tun. Aber ich denke, das soll es gewesen sein für die erste Folge erstmal wieder hier. In der neuen Aufnahmesession. Ja, vielen Dank fürs Zusehen. Wir werden dann mal gucken, was wir in der nächsten machen können. Gerne kommentieren und liken das Video, wenn es euch gefallen hat. Ihr kennt es ja. Gerne den Kanal abonnieren. Vielen Dank für die Unterstützung und dann hören wir uns in der nächsten Folge wieder hier bei Let's Play The Technomancer. Macht's gut!